Hello students, Excel grade 8, page 78 and 79. 8-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 78-79 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Read the theory, теорияны оқы. Which modal verbs express possibility, necessity, lack of necessity, obligation, permission, prohibition, request, suggestion, advice. Қай модальды етістік мүмкіндікті, қайсысы қажеттілікті, ал қайсысы міндетті, рұқсатты, тыйымды, өтінішті, ұсынысты және кеңесті білдіреді. Соны қазір жазып шығуымыз қажет. Теорияны алдымен өздеріңіз оқисыздар, ал мен қазір жауаптарын айтатын боламын. Possibility мүмкіндікті білдіретін модальды етістіктер can, may, might, could. Necessity қажеттілікті have to және need модальды етістіктері білдіреді. Lack of necessity қажет еместі білдіретін don't have to, needn't. Яғни саған жасаудың қажеті жоқ деген сияқты мағынада қолданылады осы модальды етістіктер. Obligation міндет must, have to. Permission рұқсат can, may, might, could модальды етістіктері. Prohibition тыйым mustn't, can't. Request өтініш can, suggestion ұсыныс can, advice ақыл кеңесті білдіретін must, should және ought to модальды етістіктері. Exercise 2. Екінші жаттығуға өтеміз. Choose the correct item. Дұрыс жауабын таңда. You mustn't leave your bags on the plane when you get off. Сен түскенде сөмкелеріңді тастап кетпеуің керек. 2. Zarina doesn't have to run for the train because she's early. Заринаға пойызға жүгірудің қажеті жоқ, себебі ол ерте бара жатыр. 3. You don't have to buy a bus ticket. I'll buy one for you. Саған автобусқа билет алып керек емес. Мен сен үшін сатып алам. 4. I have to get on the number 18 bus or I'll be late for work. Мен 18-ші автобусқа мінуім керек, әйтпесе жұмысқа кешігемін. 5. Miras has to buy a new tire for his bike. His front one is flat. Мирас велосипедіне арнап жаңа дөңгелек сатып алу қажет. Алдыңғы біреуі босап кеткен. 6. Sarah doesn't have to wait long. The train is leaving in 5 minutes. Сараға көп күтудің қажеті жоқ, себебі пойыз 5 минуттан кейін кетеді. 7. You mustn't forget your luggage. Сен өзіңнің чемоданыңды ұмытпауың керек. 8. Passengers must check in their bags before they fly. Жолаушылар ұшпас бұрын өз сөмкелерін тіркетуі қажет. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Complete the gaps with can, can't, may, might, should сөздерімен көп нүктені толықтыру қажет. They can be more than one answer. Біреуден артық жауап болуы мүмкін. Яғни бір модальды етістік екі рет қолданылуы мүмкін деген мағынада айтып тұр ғой. 1. You can't proceed when the light is red. 2. When the doors open, you can get off the bus. Есіктер ашылған кезде сен автобустан түсе аласың. 3. You should always buy your ticket in advance. It's my advice. Билеттеріңді әрқашан алдын ала сатып алуың қажет. Бұл менің кеңесім. They might cancel the flight because of the storm, but we don't know yet. 5. Can I have a ticket for the number 10 bus? 10-ші автобусқа билет алсам бола ма? We may go early to the station. It's a good idea. Біз аялдамаға ертерек баруымыз мүмкін. Бұл жақсы идея. I can't park my bike there. It's for cars only. Мен велосипедімді онда қоя алмаймын. Ол тек машиналарға арналған. Next page, page 79. Келесі 79-ші бетке өтеміз. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Read the signs and fill in. Белгілерді оқы және мына сөздермен көп нүктені толықтыру қажет. Mustn't, have to, may, don't have to модальды етістіктерімен. You may get home late today. You mustn't drive up this street. You have to leave the park before 6:30 p.m. You don't have to pay for parking if you stay for less than an hour. Exercise 5. 5-ші жаттығу. Rewrite the phrases in bold in your notebook using an appropriate modal and making any other necessary changes.
Сіздерде мында сөйлемдер берілген, сол сөйлемдерді қайтадан жазып шығу керек. Мағынасы бір-біріне сәйкес келетін модальды етістіктерді қолдану арқылы. Мысалы, you aren't allowed to board the plane yet. Бұл сөйлемді біз you can't board the plane yet деп алмастырсақ болады. 2. Would you help me with my bags? Can you help me with my bags? Екеуі де маған сөмкелеріме көмектесіп жібересіз бе деп аударылады. 3. I advise you to call a taxi. You should call a taxi. Сен такси шақыруың керек. Is it okay for me to leave early on Friday? May I leave early on Friday? Жұма күні ертерек кетсем бола ма? It's likely that we'll be late for our train. We might be late for our train. Біз пойызымызға кеш баруымыз мүмкін. 6. Is it possible for us to choose a different flight? Can we choose a different flight? Біз басқа ұшақты таңдасақ бола ма? 7. You are obliged to book your seats online. You must book your seats online. Орындарыңызды онлайн бронь жасауларыңыз қажет. It's possible they will close the road on Monday. They may close the road on Monday. Олар дүйсенбіде жолды жауып тастауы мүмкін. It isn't necessary for you to buy tickets at the station. You don't have to buy tickets at the station. Билеттерді автовокзалдан сатып алу қажет емес. 10. It's a good idea to check if you have enough fuel. You ought to check if you have enough fuel. Жеткілікті жанармайың бар екендігін тексеріп алуың керек. Exercise 6. 6-шы жаттығу. Complete the gaps using the modal verbs in the list. Төмендегі тізімде берілген модальды етістіктерді қолданып, көп нүктені толықтыр. Then match the sentences to the responses. Осы сөйлемдерді астындағы жауаптармен сәйкестендіру қажет. Can I help you, miss? Мұнда и жауап берілген. Yes, where is platform 2? Дейді. You mustn't cross the road here. It's dangerous. Мына жердегі жолдан өтпеуің керек, ол қауіпті. Бұның жауабы A болады. Okay, I'll use the crossing. Жарайды, мен жаяу жүргіншілерге арналған жолақты қолданамын. Do you have to pay extra for luggage? Чемоданың үшін артық ақша төлеуің керек пе? Жауабы D болады. No, it's included in the price. Жоқ, ол бағасына қосылған. 4. Could you pick me up at 10 a.m? Мені сағат 10-да алып кете аласың ба? Жауабы B. Sure, I can do that. Әрине алып кете аламын. You must tell the driver where you want to go. Қай жерден түсетініңді жүргізушіге айтуың керек. Жауабы C болады. Okay, Baker Street, please. Жарайды, Бейкер көшесі. Exercise 6B. 6-ның бысын орындаймыз. Imagine you are traveling in London. Сен Лондонда саяхаттап жүрсің деп елестет. Act out similar exchanges using your own ideas. Өз идеяңды қолданып, осындай диалогтар құрастыру қажет. Мысал ретінде біз жолды сұрау және де билет сатып алу туралы екі диалог құрастырайық. Біреуі турист болады, яғни сіз турист боласыз, ал екінші адам local, яғни жергілікті, сол жерде тұратын адам болады. Excuse me, how can I get to Buckingham Palace? Take the tube to Green Park Station. It's a 5-minute walk from there. Thank you. You are welcome. Enjoy your visit. Келесі диалогымыз. Hi, I'd like 2 tickets for the London Eye, please. For today? Yes, please. That's 32 pounds altogether. Here you are. Thank you. Have a great time. Exercise 7. 7-ші жаттығу. Read the theory, then complete the correct form of the words in brackets. Алдымен теорияны оқып, кейін жақшаның ішіндегі сөздерді дұрыс формасында толықтыру қажет. 1. The passengers were impatient to get off the plane. Жолаушылар ұшақтан түскенше шыдамсызданды. 2. It's illegal to drive in the UK if you are under 16. 16 жастан төмен адамдарға машина айдау заңсыз болып саналады. 3. The parking facilities are inadequate for this building. Бұл ғимарат үшін автотұрақ орны жеткіліксіз. 4. Without a passport, you are incapable of traveling abroad. Паспортсыз шетелге шыға алмайсың.
Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.